in this manner and the way the team was beaten inside 3 days? Yeah, it was tough for me and the team, but credit goes to India. They played some outstanding cricket throughout the series. So I'm just disappointed because if we can, go into fifth day, so then we can, learn something from there. But within 2.5 days, you can't give excuses. I mean, this batting has been continuously going failing. I mean, is there any particular reason that you can give for that? Why is it? Uh, Actually, in the practices also, we're doing hard work, and we had some game plan, and we'll talk so many things before the game and during the game. So finally, as a player, you have to do when you are going to middle. So I think it didn't came from every batter. So I think as a players, we just have to stand in up and do our performance well. Uh, Especially, injuries. It's a main concern. So when we played the Australia series in Sri Lanka, uh, we didn't had any injuries. Everyone did their best. So once we come to this series, there is so many injuries. You can get Nuwan Pradeep, Suranga Lakmal, Rangana Herath. So uh, they played some really good cricket in last 6 months. So I think that's the main issue. But as I said, you can't give excuses. As a youngsters, you have to stand up and you have to do your performance. Sandeep, you said youngsters have performed exceptionally, but some of the seniors have failed throughout the series, and consistency has been one of the biggest problems for Sri Lanka. So, do you see a wholesale of changes in the coming series for Sri Lanka, especially in the Test format? Uh, consistent, Consistently, it's a big problem, especially in this series. As I said, some players can't perform well in every series, but as a senior players, you just have to do well. Then the youngsters will follow. So but I have a lot of faith to the senior players. I hope they will come back strongly for the Pakistan tour. Chandimal, what on Hardik's 100 and then the Shami spell? Were these the two big factors in this game? Yeah, of course. Hardik, he batted brilliantly in when he came to bat. He batted brilliantly, and that first spell from Shami and Umesh, that was brilliant. It's one time we feel like we play in England because that much they bowl really well in that situation. Any more English questions from anybody? Yes, I will. Chandi, you're batting at number 4, but in both innings you had to come into the middle sooner than you expected. So, what is your thoughts on your openers? Uh, yeah, that is a biggest problem. As a uh, opener, you at least you should bat 15 to 20 overs. That's their job. So as I said, we uh, uh, gave some game plan to each and every player, but they have to do when they go into middle. They have to execute that
but unfortunately we couldn't do that throughout the series, so that's cost us. We'll open some English question for the local correspondent. සාමාන්‍යයෙන් තරගයක් පැරදුනාම පිටිකරුවන් ඒ අඩුපාඩුයි පන්දු යවන්නන්ගේ අඩුපාඩු තමයි කතා වෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්දිත් ඔබතුමා සඳහන් කරයි පිටිකරුවන් අසාර්ථක වුණා නැත්නම් පන්දු යවන්න අසාර්ථක වුණා කියලා. අපිට හිතෙනවා සාමාන්‍ය මෙතන වෙනත් දෙයක් ඇති කියලා මේ ක්ලියරින් ගමක හෝ දැන් ඔබතුමාට ලබා දුන්න කණ්ඩායම. ඔබතුමා මොකද ඒ සම්බන්ධව? නෑ ඇත්තටම මම කණ්ඩායම ගැන සෑහීමකටපත් වෙනවා. මොකද අපි දැක්කා පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟ දෙකේම ඉන්දියානු කණ්ඩායම ලකුණු 600ක් ලබාගත්ත පළවෙනි ඉනිමේදීම. ඉතින් අපි හිතුවා පන්දු යවන්නම් 5ක් යොදාගත්තොත් විශේෂයෙන්ම අපි දැක්ක මේ තරඟයේදී අපිට එක්ස්පීරියන්ස් බෝල කෙනෙක් හිටියේම නෑ. රංගන හේරත් නෑ, සුරංග ලක්මල් හිටියේ නෑ, නුවන් ප්‍රදීප් හිටියේ නෑ. ඉතින් එතකොට 4 දෙනෙක් තරුණ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරද්දී අපි ඒගොල්ලොනුත් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි අපි සැලැස්මක් හදලා පන්දු යවන්නම් 5ක් ක්‍රීඩා කරේ. ඔවුන්ව පළවෙනි ඉනිමේදී ලකුණු 450කට අඩුවෙන් සීමා කරලා අපිට පිටිකරුවන් විදියට යම් තාක් දුරට තරඟයට එන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක අපි සියලුම දෙනාම ගත්ත තීරණයක්. කිව්වා වගේ වැරදුනාම කියන්න පුළුවන් එක එක දේවල්. නමුත් මේක අපි සියලුම දෙනාගේම තීරණයක්. එතකොට දැන් රංගනයේ රත්නකොට යොදාගත්ත පුස්පේ තෝරගෙන තිබ්බේ පුස්කුමාර. ඒතකොට ලකුණු සංඛ්‍යාව එච්චර වැඩි වෙන විදිහ ඔබතුමාට දැන් 39 ගමනේ තමයි සමාන මතක ඉන්න පුස්කුමාර යොදාගත්තේ. ඒතකොට ලකුණු වැඩි වෙන දේ ඉස්සර පුස්කුමාරව තෝරගන්න ඔබතුමාට තිබ්බේ නැහැ. ඒතකොට ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩු කරගන්න. මම හිතන්නේ මේ ඕක දැන් අනිත් පැත්තටත් අහලා තිබුණා හර්දික් පාණ්ඩය ගහද්දී ඇයි ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා යූස් කරේ නැත්තේ කියන එක. ඉතින් ඒක ඒ තනනිල්ලේ ස්වභාවය අනුව පන්දු යවන්නන්ව යොදා ගන්න ඕනේ. ඒකයි පන්දු යවන්නන් මහන්සියෙන් ඉඳද්දී ඒ වෙලාවට පන්දුව උන්ගේ අතට බාර දීමෙන් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ සිටුේෂන් එනවා මැද හැන්ඩල් කරන්න. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපිත් හොඳටම දන්නවා වේග පන්දු යවන්නෙක් යවන්න ඕනේ කියන එක. හැබැයි ඊට කලින් ඒ වේග පන්දු යවන්න පන්දු වල 4-5ක් බෝල් කරලා ඒගොල්ලෝ දැඩි මහන්සියකින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඒ වගේ පන්දු යවන්නෙට අතට දෙනවද නැත්නම් ඒ සිටුේෂන් එකට කන්ඩිෂන්ස් වලට හරියන වෙලාවට පන්දු යවන්නෙක්ට අතට බෝලේ දෙනවද කියන එක හරි වැදගත්. ඉතින් ඔබතුමා කිව්වා වගේ ඒ වගේ දේවල් දෙපැත්තටම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවාසනාවට ඒ වෙලාවේ අපි ගත්ත තීරණය වැරදුනා. තරගාවලියම පරාජයටපත් වුණා. මේක වගකීම කොයි ආකාරයෙන්ද කවුද වගකීම කරකගන්නේ? ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ට කණ්ඩායම් නායකයා වශයෙන් මොකක්ද කියන්නේ? ඇත්තටම මම නායකය විදියට ඒ වගකීම සියලුම දෙයක්ම බාර ගන්නවා මේ තරගාවලිය පරාජය වීම ගැන. ඇත්තටම ප්‍රේක්ෂකයන් අපිට හැමදාම උදව් කරනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලොන් තරඟ නරඹන්න ඇවිල්ලා අපේ ක්‍රීඩකයන් ධෛර්යමත් කරනවා. දැන් අද පල්ලේකැලේදී අපි තරඟය පරාජය වුණත් අපිට උන්ගේ ඔල්වරසන් අද හුඟක් දේවල් අපිට ඇහුණා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක තමයි මේ වෙලාවේ කණ්ඩායමට වැදගත්ම දේ. මොකද අපි කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට මානසිකව වැටෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. මං හිතන්නේ අපි හරි ප්‍රොසෙස් එකක් කරගෙන යනවා. මං හිතනවා ප්‍රතිඵල අපිට ඉක්මනට හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඉදිරි තරඟාවලියේදී මේ දේවල් හරියට කරලා ඒ ප්‍රතිඵල ගන්න. මෙහෙමයි තරඟයේ තීරණය අපිට කියන්න අමාරුයි තරඟය පරාජය වෙනවද දිනනවද කියන එක. ඉතින් කනගාටුව මම පළ කරන කියලා දහන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අපි අපේ කනගාටුව පළ කරනවා. ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපිට සහයෝගය දෙන සියලුම දෙනාට ඔබතුමාලට අපි මේ ලංකාවේ ඉන්න සියලුම දෙනාටම පිටරට ඉන්න අපේ කණ්ඩායමට සපෝට් කරන සියලුම දෙනාටම අපි අපේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. මම ඔබතුමාත් එක්ක එකඟයි. මොකද අසීරුම තරඟාවලිය මේක තමයි මගේ ක්‍රිකට් අවුරුදු වටේ ක්‍රීඩා කරපු. මොකද ඒකට හේතුවක් වෙන්නේ අපි තරඟ
දවස් 5 වෙනකන් අපිට ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණා සෑම තරගයක්ම. ඉතින් අද මැච් එක දවස් 3යි ඊට කලින් දවස් 4යි. ඉතින් ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේක තමයි මම ක්‍රීඩකෙක් විදියට ක්‍රීඩා කරද්දී අපි නරකම විදියට පෙරදුන තරඟාවලිය. last 4 questions done. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඔව් දැන් අපි සෑම කණ්ඩායමක්ම දිහා බැලුවම ඒගොල්ලන්ට ඉන්නවා රිස්පිනර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙක්ට රන්ස් ටිකක් යන්න පුළුවන්. නමුත් කඩුල්ලක් දවා ගන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. ඉතින් ඒක සඳකැන් අපි ගාව ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ ඉන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට ලොකු අවස්ථාවක් කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා තමන්ගේ දක්ෂතා අතරට එන්න. ඔව් අපි SSC තරගයේදී දෙවෙනි ඉනිමේදී ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයකට පැමිණිය අමාරු තනනිල්ලක ලකුණු 400ක් රැස් කළා. ඉතින් අපි අද උදේ සැලැස්ම වුණේ අපි කොහොමද අපිට පුළුවන් තරම් ෆයිට් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැනගෙන හිටිය දවස් 3ක් ක්‍රීඩා කළා මේක පරාජය වෙන එක නවත්තන්න අමාරුයි. ඉතින් අපි අපේ සාමාන්‍ය විදියට ක්‍රීඩා කළා. ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලේම කිව්වේ ක්‍රීඩකයන්ට ෆයිට් කරන්න මැදට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ පන්දු යවන්නම් හොඳයි. නමුත් කඩුල්ල වීසි කරලා එන්න එපා. පුළුවන් තරම් ෆයිට් කරන්න. අපි දවස් ඉවරලා බලමු අපිට මොකද්ද ගන්න පුළුවන් උපරිම දේ කියන එක. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි අද උදේ පිටිකන්නේ දෙන්න කලින් යන්න සැලැස්ම උනේ. last 3 questions done. ඔව් මම හිතන්නේ අපිට සුබවාදීව හිතන්න වෙනවා. මොකද මං කිව්වා වගේ මම කොයිම වෙලාවකවත් මම කණ්ඩායම අමාරුවේ ඉන්න වෙලාවක දාලා යන්න කැමති ක්‍රීඩකයෙක්වත් නායකයෙක්වත් නෙමෙයි. ඉතින් අපිට තියෙනවා දේවල් ටිකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒ දේවල් ටික අපිට එකපාර හදන්න බෑ. අපි ඉතින් හිමීට පියවරෙන් පියවර යන්න ඕනේ මේ දේවල් හදාගෙන. ඇත්තට මට නායකයෙක් විදිහට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා මගේ ක්‍රීඩකයන් තව ටික කාලයක් යද්දී ඒගොල්ලොන්ගේ සුපුරුදු දක්ෂතා අතරට ඇවිල්ලා නැවතත් අපේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ඒ ජයග්‍රහණය කරපු මාවතට ඒගොල්ලොන් රැගෙන යන්න ඒගොල්ලොන්ගේ සියලුම කැපවීම දායකයන් එක. මොකද මට සියලු දෙනාගේම පේනවා ලොකු උත්සාහයක් පුහුණුවීම් කටයුතු වල ඒගොල්ලොන් හරි ආසාවෙන් හැම දෙයක්ම කරන්න. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඉදිරියේදී අපේ ක්‍රිකට් වලට හොඳ කාලයක් එයි කියන එක. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ඒ කියන්නේ දැන් දෙපැත්තම තියෙනවා. අපිට දැන් හැම වෙලේම වේග පන්දු යවන්නන්ටත් හරියන තනනිලි හදන්නත් බෑ. දඟ පන්දු යවන්නන්ට හරියන තනනිලිය හදන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ දෙක මික්ස් කරලා අපිට හදාගන්න පුළුවන් නම් තනනිලි එතකොට මේ දෙගොල්ලොන්ටම ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් වෙයි. මම කිව්වා වගේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. මොකද හැම තරගයකදීම ඩොමෙස්ටික් තරගයකදීම තනකොළ දීලා හරියන්නේත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කියමු මැචස් 10ක් සෙල්ලම් කරනවා නම් අපි තනකොළ තනනිලි වල තරඟ 5ක් සෙල්ලම් කරලා දඟ කැවෙන තනනිලි වල තරඟ 5ක් සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ලංකාවට සුදු ජාතික කණ්ඩායමක් ආවම
අපි සමහර වෙලාවට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දඟ කැවෙන තනනිලි තමයි දෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි ඒ දේවල් වලටත් ලෑස්ති වෙන ගමන් ඒ දෙකම කරොත් එimhe මං හිතන්නේ ඉස්සරහට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඔව් ලොකු කනගාටුවක් තියෙනවා. මොකද අපි ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් විදියට අපේ සුපුරුදු දක්ෂතා අතරට එන්න බැරි වුණා. මම හිතන්නේ අපි ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් විදියට ඒකට වග කියනවා. හැබැයි අපි අපේ උපරිම උත්සාහය දැම්මා අපේ සුපුරුදු දක්ෂතා අතරට එන්න. අපි පුහුණුවීම් වල මහන්සි වෙලා වැඩ කරා. තනනිල්ල මැදටත් ගියාම අපි උපරිම මහන්සියක් ගත්තා. අපේ ලකුණු රැස් කරගන්න අවශ්‍ය කණ්ඩායමට දෙන්න ඕන රන්ස් ටික මං හිතන්නේ අවාසනාවකට ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාම මේ තරඟාවලිය අසාර්ථක වුණා. ඉතින් මං හිතනවා සියලු දෙනා ඊළඟ තරඟාවලියට එනකොට තමන්ගේ සුපුරුදු දක්ෂතා අතරට එයි කියන එක. Yes, I would like to believe that's been our strength in the last couple of years. That's why we've been able to get the results that we have, because we have played different players on different occasions, but everyone's been fit and ready to come and do the job. Mostly we've played people depending on the conditions where we feel they'll be most effective. And Shami and Umesh have done really well in the last home season as well for us. You know, both with the new and the old ball, and that's the reason we backed them in this series also. It's great to see both of them, you know, still bowling with a lot of heart, still putting in that effort in the last test match as well. Even today, the way Shami and Umesh both bowled, I think it was, you know, great to watch the effort from both of them, and you can see the desire to make something happen for the team. Actually, the breakthroughs from the fast bowlers in the last home season as well was the key for us. So yeah, that depth has really helped us to, you know, capitalize more situations in favor of the team and actually end up winning test matches and series. So yeah, that you can say has been the defining factor. Do you think the series gives a true reflection of how strong India is? I think that Sri Lanka was not didn't play a true fair ball. No, I don't think so. I mean, I feel that we played really good cricket in the whole series also, that we won all 3 tosses. So, you know, looking at the nature of the pitches, that was a massive factor as well. I believe in the second test, we would have faced more pressure had we not won the toss because of the way the wicket played from second day onwards. So yeah, all those things, you know, you have to take into account and look at the larger picture. From that point of view, I think we've played some really good cricket to win 3-0, and we put constant pressure on the opposition to make sure that, you know, we win more sessions during a test match, and that's led us to winning the series with a clean sweep. So yeah, it makes us really proud as a team for achieving this feat. Toss was a crucial factor in right through. I won't say right throughout, but I would say second game was more crucial. This pitch as well, I don't think that, you know, it changed in a way that it was dangerous to bat. I think we had enough runs on the board, and the innings by Hardik, I think, really changed the mindset of the opposition, and then they thought, you know, we've given about 100 runs too many. After being 320 for 6, we ended up getting 490. So I think that always puts some kind of doubt in the opposition's mind. Virat, there were 2 left-arm spinners in this match, which is a rare thing. Both did quite well. Of course, there is a novelty factor to them. How important do you think it is for them to keep reinventing themselves, because people keep sorting them out, as it is with any bowler batsman? Yeah, as you rightly said, it's the case with any bowler, any batsman. I think a Chinaman bowler is something different from what people usually face.
so they can probably make an impact longer than other people. But still, you have to keep working on your game and keep finding ways to make batsmen think twice and keep taking those wickets, giving the team breakthroughs. They will have to keep, Kuldeep especially will have to keep working hard on his game. He's a great talent, we know that. But, to keep that fitness and that form going, he'll need to keep working hard, which he has the desire to do so. So we have faith in him, we believe in him, and he's delivered both occasions that he's played. So, great signs for him. Skipper, congratulations. You bagged Hardik Pandya and also said that he has the abilities to match the likes of Ben Stokes. You want to add a few more lines to that? I don't think I need to add any more lines. I mean, his performance has spoken for itself. Um, People might have problems with, the kind of demeanor he has, or, the kind of belief he carries with himself. But we certainly in the team have no doubts on that. We let him be who he is. We let him express himself, and, a guy who can get 50 and 100 in the first 3 games batting at number 8 has to have something special in him. And the innings that he played here after being 320 for 6, it wasn't just, mad slogging. He actually used his brain and batted with the tail, which I think is a great sign for us. He brings in great balance to the team. He's a gun fielder. He gives you those crucial breakthroughs. He's, very handy with the ball, and we know what he can do with the bat as well. So all doubts aside from the outside, inside the team, we absolutely have 120% faith in him. Virat, you mentioned a lot of times that you don't try and look at the opposition, but try and do your own processes and all as a team. But when you have had such a comprehensive win, 3 tests running, how do you judge in what way the team has progressed in terms of your own goals, and not just individually as a group, in terms of your own goals? The team has not stayed stationary in that sense. Talking of this game, last game we enforced the follow-on, but we did not execute the things that we wanted to the best of our abilities. Plus, the opposition played well also. This time we took it as an opportunity. We spoke in the morning. Treat this as day 5 of an away tour. Probably a series-defining test match where we'll have to get an opposition out within 60-70 overs. So take that attitude on the field. Try to wrap up things and understand how it can be done. We won't have situations all the time where we'll get 600, 500, and then we'll have a chance to bat again and then give a large total. So sometimes we will have to enforce the follow-on, and it could be series defining, and it could be something very special for the team. So try making those habits from here on. Let's start being a bit more uncomfortable as a team. Embrace pressure situations. Look to put in that extra effort for the team. Also understanding that we don't play test matches till December now. So the guys were willing to give it all, and we took this as an opportunity to learn as a group together. So we keep finding different situations and scenarios where we can challenge ourselves as a team first before we look at the opposition. So again, today was another opportunity for us to challenge ourselves, and I'm glad the way the guys stood up for it. Virat, you've been involved in different kinds of series, while India ticked all the boxes in this one. How do you feel, say, after a high intensity series on and off the field like Australia one we had at home, and something like this which was much more subdued? Feel happy. But does it feel any different? No, because we see, again, if you differentiate your level of motivation and intensity according to oppositions, then again you're judging oppositions differently. The reason we have been successful so far is because we treat a cricket game like a cricket game, which is executing the abilities that we can execute to the best of our potential, not looking at who we are playing against. And I think that is the attitude that has kept people hungry, because you won't see reckless cricket regardless of who we are playing against. We want to consolidate every situation. We want to make sure that we are correcting things along the journey, and that's the mindset that we want to take forward also. You can't raise your intensity or lower your intensity according to oppositions, because that I feel is disrespecting the sport. Last question, sir. Virat, you've spoken often about the culture within the team which makes newcomers feel comfortable, allows them to express themselves. How much
Well, we see it's a culture can only be built when everyone buys into it, and the way that can happen is, when you don't have any judgments about people coming in, and if you don't look at them with um, a critical eye, watching everything that they're doing and trying to pick on small things. I think that is something that we have gotten rid of totally in this team. Everyone, we are more like a bunch of friends playing together rather than a senior or a junior. We don't even like think of the number of games an X or an Y has played within the change room. It's all about who you see every day, and you can joke around with anyone inside the group, and that I feel is that's something that makes me feel really proud of this particular unit. The way we have embraced each other and accepted each other, with our different personalities and individuality, and that is the reason why people coming in, feel like they don't have to do anything different from what they know already, and it gives them an opportunity to go out there and believe in themselves. And you never know. I mean, if you keep the environment like that, then people will take lesser time to go out there and become mature cricketers, because they don't feel any pressure from the group itself. So that I feel is something that we all are proud of, because we've been able to create that together.